Bienvenidos al Congreso Mundial de Parques Urbanos 2022. Welcome to the World Urban Parks Congress 2022. Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este cuarto día oficial del Congreso Mundial de Parques Urbanos. Welcome everyone to this fourth day of the World Urban Parks Congress 2022. Para recapitular un poco, hemos vivido 2 días de talleres vivenciales y curriculares, en donde hemos aprendido de placemaking, modelos de gestión, infraestructura ciclista, elaboración de planes de manejo, arte, cultura y muchos otros temas relevantes para el espacio público. Además de eso, hemos escuchado sesiones educativas que van desde la intervención desde parques barriales hasta cómo conectar nuestras calles a través de corredores verdes. También hemos podido disfrutar de nuestro primer evento social de inauguración en el Museo Metropolitano de Monterrey, en donde disfrutamos, conectamos, sufrimos un poco con el frío, pero también pudimos conectar con personas de diferentes países, diferentes ciudades y con diversas estrategias que han abordado en sus espacios. Qué felicidad estar de nuevo aquí, juntos, en nuestro Congreso Mundial de Parques Urbanos. Un aplauso para todos nosotros, por favor. Y bueno, la columna vertebral del desarrollo de los espacios públicos en América Latina es la educación. Desde la NPR México hemos emprendido un compromiso con la comunidad de profesionales de parques urbanos para poder apoyar de forma continua en su formación y desarrollo profesional. Estamos totalmente convencidos que es a través del conocimiento que vamos a poder lograr transformaciones reales en nuestras ciudades. Si aspiramos a poder tener mejores condiciones de nuestras comunidades, debemos de entender que nuestra formación es definitivamente la base de todo. Academia Parques y la certificación para profesionales en parques y recreación es un esfuerzo que hemos emprendido desde la organización de hace más de 2 años y que el día de hoy queremos contarles un poco más acerca de esto. Así que, por favor, acompáñenme a conocer acerca de la Academia Parques y la certificación para profesionales. Muchas gracias. Y justo para continuar con el tema de la educación y la profesionalización, vamos a iniciar nuestra primera conferencia magistral del día titulada Llevando tu carrera profesional al siguiente nivel. Les recordamos que esta conferencia será en español y en inglés, por lo que si necesitan servicios de traducción simultánea los pueden conseguir en la parte posterior del salón. En esta magistral tenemos el honor de contar con la presencia de Kristine Stratton, presidenta y directora de la Asociación Nacional de Parques y Recreación de Estados Unidos. De igual manera, contaremos con Marteen Loeffen, director de Stadsberg, Holanda.
Contaremos también con la presencia de Francisco Bergua, presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. Y este panel estará moderado por Romahn, director de la Organización Mundial de Parques Urbanos. Luis. Antes de iniciar formalmente con este panel, agradecemos ampliamente a Play Club por hacer posible que este evento suceda y por todo el apoyo brindado en la realización de este. Bienvenidos. Llevando tu carrera profesional al siguiente nivel. Taking your professional career to the next level. Buenos días. Me llamo Kristine Stratton, y I'm the president and CEO of the National Recreation and Park Association, and I do have a PowerPoint that they'll put up in just a second. Here we go. So I'm here to talk about this idea of investing in this field from a national perspective and the difference it makes in communities. Is this okay? I'm getting feedback, is that all right? Lo siento. Maybe you can Okay. use this. Hi, is that good? Oh, Go ahead. Take this place if you want. it's okay. Okay. Okay, sorry about that. So I'm here representing the National Recreation and Park Association based in the US, and I want to tell you a little bit about our history. We were originally founded in 1898 in response to child labor abuses, and the purpose was really to find safe spaces for kids to play. And sadly, we're still working on that to this very day, and one of our colleagues here spends her days every day working on playground access. Fast forward to 1926, and we officially incorporated as the Playground and Recreation Association of America. And around that same time, in the 20s, the US President Calvin Coolidge founded a task force to look at outdoor recreation, recognizing that outdoor recreation is important for health, for happiness and vitality. So he launched this task force to look at it, and in 1928 they produced a body of work. And there are two things that I want to name because they're still very much alive today in our mission and the work that we are trying to do. Those two things are, number one, that commission in 1928 found that outdoor recreation access at the local level is a community duty, meaning it's a governmental responsibility. And the second thing they found and issued in their report is it's not enough to have spaces in communities. You need to have those spaces, but you also need a profession to plan and maintain and manage those public spaces for the purposes of outdoor recreation. And that's been a driver for us since the 20s.
Fast forward, in 1965, we merged with 5 other associations, state parks, park executives, zoos and aquariums, and we formed the identity that we have today, which is the National Recreation and Park Association. And our theory of change in service of our mission, which is to ensure quality of life for all, our theory of change is that by investing in the park and recreation profession, we can achieve healthy, resilient, strong communities and that quality of life for all. So when we talk about parks and recreation, what we're talking about is the valuable infrastructure, trails, parks, green spaces, recreation centers. And we're also talking about those vital programs that bring those spaces to life. Things like youth sports, environmental education, and all of those things together represent essential services that depend on qualified, experienced, skilled professionals to plan, manage, and activate. And so in this theory of change that we operate under, we believe that to achieve healthy, socially connected, and environmentally strong communities, we do that by investing in this field, investing in this profession. And by doing that, we create excellence and credibility. We make ourselves relevant through our actions and through our results. And we earn a seat at the decision table. By doing all of that, we are driving policy outcomes and investments that make a positive impact. Investments that the mayor here in Monterey talked about yesterday. So that relationship between investing in this field and getting credibility, creating impact, getting that seat at the table, driving policy reform and investment, that creates a virtuous cycle that we can build on and strengthen. And it creates opportunities like what you see in these photos. Beautiful, vibrant vitality in our communities. So focusing on that theory of change that we are all about, we center our membership on these key areas of focus. Education and credentialing, and you just heard about the credential services that ANPR is offering. We focus on creating resources and conducting research, public policy advocacy, networking and bringing people together like at this World Urban Parks Congress, and building a movement centered on parks and recreation. So for us, our top-rated benefits really land squarely in professional development. Folks want to learn, they want to understand how to do better, how to have more positive impact. So I want to talk a little bit about how we work to do that. We have a member platform, it's called Connect, and there we have thousands of resources that have been produced by NRPA, but also shared by peers that are accessible and searchable. We also have a network system where like-minded professionals can connect about issues that they care about, whether it's aquatics or equity or leadership development. And we've seen tremendous growth. In the last 20 years, what is super exciting for us is, as an organization that has roots over 100 years ago, the last 20 years has been an explosion of investment in professionalism, in learning, and in getting credentialed and having impact that's measurable in our communities. Through our certification program, and I hope you'll see the same result with your certification, in the last 20 years, we've grown our credentialing program under Julie Bolin, my colleague here, hi Julie, under her leadership to where we are now, we have almost 7,000 credentialed park and recreation professionals. Similarly with our accreditation program, which looks at an entire system within a city, that credentialing program
has grown significantly in the last 20 years, and we have almost 200, we'll actually be hitting 200 very soon, of credentialed, accredited park and recreation systems in the States. And that virtuous cycle I talked about in terms of our theory of change, investing in the profession, creating that impact, that virtuous cycle is also created by investing in these credentialing programs. By creating standards of excellence, and field-level best practices, you are then creating a network of professionals, peers, who can share best practice, share knowledge, and that creates a stewardship of a profession, a stewardship of this field that is about building on that credibility, creating that kind of community-level impact and showing up in public support. So that virtuous cycle of investing in this field and delivering meaningful programs to communities proves itself over and over and over again. And we're really excited because we just issued our annual report, and I'm happy to share that that investment, that theory of change is bearing fruit. We have in this past year lifted up the stories and represented the work of over 10,000 agencies. We have an active membership of over 60,000, and we've raised money and made investments of $4.8 million in park and recreation projects and programs across the United States. And all of this, again, is in service of creating equitable, sustainable, and healthy communities and serving kids like them and our future. The other set of top-rated member benefits that I want to just touch on quickly really are in the areas of strategic research, tools, and creating that voice for policy and investment. The research program that we have is extensive. We survey the field constantly. We're always asking, what's working for you? What are you trying? What kind of impact are you seeing? Where are you finding challenges? And we use that research to help inform approaches, infographics, stories that we tell and incorporate into our communications and into our advocacy. We also conduct an economic impact survey because one of the things that we find time and time again is people intuitively understand, yeah, parks are great. They're healthy, they're good for the environment, but then when they think about economic benefits, it's a disconnect. They don't get it. But we prove time after time that this field drives positive economic impact. And in our most recent economic impact study, we showed that this field in the US, local parks and recreation, this isn't even including the big iconic national parks, drives $218 billion of economic output. And that is conservative. It doesn't include things like home values, events and tourism, positive health impacts and the benefits that has on our public health system. Doesn't include things like climate economic benefits from climate resiliency, or other things like quality of life and the choices that people make, employers make, where to site their businesses because of green space and parks. On the tools and resources side, we are focused on two key areas: health and well-being and climate resiliency. In the US, local parks and recreation professionals maintain and manage 11 million acres, which is a profound opportunity for climate resiliency. And they touch the lives of millions of people every day, including 40 million youth. So we've created a suite of resources to support their work. Things like case studies, toolkits, a green infrastructure planning certification, all these tools to help local park and recreation make that connection between their work and the opportunity to make a difference with climate. And on the health side, the Centers for Disease Control, which is a US government agency focused on public health, issued research that showed it's actually not enough
to just protect the land. You have to create green spaces that are activated in order to achieve positive health outcomes. So we produced an active parks implementation guide to leverage that finding and help people understand, okay, in addition to creating beautiful parks like the ones here in Monterey, we also need programs to get people out and active and using those parks. Lastly, on national advocacy, we have been working for decades at NRPA to lift up stories, to make connections for people, to show the positive community benefits of parks and recreation. And it's paying off. In our research, 83% of Americans believe that they personally benefit from parks, and 92% believe that their communities as a whole benefit. 7 out of 10 Americans visit their local parks. And this is across all demographics. And additionally, we repeatedly, year after year, conduct an engagement survey and find that people view local parks as an essential government service. So that finding back in 1928 is really bearing out today. That belief, that recognition is there. And lastly, on the national policy and investment side, NRPA worked with a huge coalition back in the 60s to get the Land and Water Conservation Fund passed. However, as is often the case, that annual funding allocation wasn't a guarantee, but now it is. In 2019, we successfully achieved the passage of permanent federal authorization of an annual fund to be invested in parks and outdoor recreation. And all in, that is the potential for millions and billions of dollars in park and recreation investment. So all of this work, investing in this field, investing in creating this national voice of impact and investment, it's all because we firmly believe everyone deserves a great park. Thank you. Thank you, Kristine. Bueno, gracias a Kristine Stratton, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Parques y Recreación. Voy a presentar ahora a Fran Bergua, el presidente de la Asociación Nacional de Parques y Jardines Públicos de España. Adelante, Fran. ¿Cuál es el para pasar? ¿Se escucha? Bueno, buenos días a todos y todas. Y en primer lugar, en calidad de presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, lo que tengo que hacer es agradecer muy especialmente a la organización, a Worls Urban Parks, y bueno, pues a su chair, ¿no?, a Jane, y me van a permitir también muy particularmente a Luis Romahn, amigo ya desde hace unos cuantos años, que nos haya brindado esta oportunidad de estar aquí, en este país hermano, viniendo de España, y en esta maravillosa ciudad que es Monterrey. Yo sin más, pues bueno, espero no hacerme muy pesado, más allá de que estaba muy atento a la excelente exposición de Kristine, como estaré luego también con nuestro compañero. Sin más, les voy a acercar, bueno, pues muy en general lo que es la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. Es una organización decana en lo que es España. Hay que contextualizar, debo matizarlo, que tienen que hacer el esfuerzo de comprenderla en el entorno sociopolítico que tenemos en España, donde la gestión de lo que son los espacios verdes del ámbito municipal, de las ciudades y pueblos, que son unos 8.000 los que conforman España, se enmarcan en la responsabilidad que tienen los ayuntamientos, las municipalidades, como nombran aquí. Como pueden ver en pantalla, la asociación es la organización referente en materia del paisaje, de la gestión de parques, de la gestión de los jardines, del arbolado, de todo el equipamiento. En ese sentido, destacaría que la asociación es una asociación, una organización fuertemente institucional. Forman parte de los ayuntamientos, más allá
de que los 500 socios cualitativos puedan ser, como es mi caso, por poner un ejemplo, yo soy funcionario de carrera y a su vez se complementa pues con profesionales del sector, tanto del ámbito de las empresas de conservación, del equipamiento, como podemos ver precisamente aquí en este evento. Hay unas características muy especial de AEPJP, es que es una asociación sin ánimo de lucro. Quiere decir esto que toda la labor, actividad, energías, meteduras de pata también, por qué no decirlo, que hacemos los que estamos metidos ahí, es de forma generosa. Eso le otorga una validez y un rigor, evidentemente porque hay un fondo técnico, pero una voz muy autorizada y un lobby en lo que es la realidad de España, precisamente por ese carácter generoso que se desarrolla. Como están viendo, la asociación cumplimos nada menos que 50 años. Yo tengo el honor y el orgullo de presidirla en estos momentos, pero agradeciendo toda esa labor que desde 1973 un grupo de 7 altos funcionarios de 7 ciudades representativas, entre las cuales estaba, por cierto, la mía, como luego comentaré, que es Zaragoza, se pusieron de acuerdo en ver lo que estaba comentando Kristine, que había una necesidad de agrupar, de generar un punto de encuentro para compartir experiencias, conocimiento, que hiciera incluso de correa de transmisión desde lo que es los decisores políticos, que es el gobierno, que tiene que haber siempre en este caso en cada municipio, pero también con la realidad a pie de calle, a pie de parque, a pie de césped, a pie de hierba, de lo que son los jardineros, los paisajistas y las empresas que se dedican a ello. En ese sentido, ven los distintos objetivos que pretendemos desde la asociación: dar a conocer el patrimonio verde de nuestros municipios, los 8.120 que conforman España, ser líderes y referentes en lo que actualmente se denomina infraestructura verde, que es un concepto muy amplio, como yo creo que en un spoiler explicaba ayer el alcalde, excelente alcalde que tienen aquí en Monterrey, hacer de esa infraestructura y su gestión un motor de mejora para la calidad de la vida. Vuelvo a repetirme otra vez lo de ayer. Al fin y al cabo, los parques y los jardines son esos espacios de socialización donde nos tenemos que encontrar y los tenemos que disfrutar. Eso, sin magnificarlo, como decía Kristine, tiene que profesionalizarse. Y también luego veremos que va a tener y vamos a tener todos que evolucionar. No todos son títulos grandilocuentes de carácter, si se me permite, político. Está claro que los trabajos de mantenimiento y de conservación de los espacios verdes actuales, de la ciudad contemporánea que todos queremos, incluso para hacer frente a la emergencia climática, no se puede hacer en coordenadas como se estaba haciendo hasta ahora. En ese sentido, vuelvo a repetir, ayer teníamos una buena muestra con el discurso del alcalde. Ser un vehículo efectivo de educación ambiental, por supuesto que sí. Aquello que no se conoce difícilmente se valora. Ser un enclave imprescindible para encontrar formación continua. Parece que estoy repitiendo lo que Kristine nos ha explicado. Es el nexo común de una organización, una asociación, más allá de las singularidades que tengamos en cada país. Y luego, promover esa transferencia de experiencias y de conocimientos especializados. Ello, que evidentemente además la COVID, si alguna cosita buena nos ha traído, pues nos ha permitido democratizar, universalizar la formación, tampoco tenemos que renegar de este tipo de encuentros personales, mirándonos a los ojos, que nos permiten conocernos, por ejemplo, con los compañeros de Argentina, de Salta, ¿no? La junta directiva son 10 personas, 10 profesionales a los que, me entenderán, solo puedo estar eternamente agradecido que en compañía estemos desarrollando pues una labor que se traduce en distintos grupos y comisiones de trabajo. Ya lo ven ahí, desde riegos, sanidad vegetal, bosques urbanos, norma. No me quiero extender porque creo que luego será mejor cuando Luis nos someta al tercer grado de preguntas y, por supuesto, sin perjuicio de lo que estemos explicando. En mi caso, aquí estaré durante este tiempo encantado de poder explicar y facilitar todo tipo de informaciones. Estas comisiones y grupos de trabajo, vuelvo a insistir, se realizan de forma generosa y lo que
promueven es incentivar, impulsar la transferencia de experiencias y conocimiento. Ese es el leitmotiv. Ahí, evidentemente, se impulsan y se coordina con un miembro de la Junta Directiva por cada comisión, pero está abierto, obviamente, a toda aquella persona que quiere participar. Infraestructura verde, gestión del arbolado urbano, gestión integral de plagas, biodiversidad urbana, sistemas urbanos de drenaje, control biológico, soluciones basadas en la naturaleza. Esas son las actividades que, desde un punto de vista más técnico-científico, desarrollamos. Pero, ¿cuáles son las actividades en general que esta asociación, si me permiten, decana con esos ya casi 50 años, congresos, jornadas y encuentros, cursos, premios nacionales, plantación del árbol conmemorativo? Ya antes de la COVID apostamos de una manera decidida precisamente por todo lo que son las nuevas tecnologías para precisamente poder llegar a todas aquellas personas que por distintos motivos de movilidad, económicos, no pueden acceder a una información. Eso es importante. La experiencia, el conocimiento no solo se puede realizar en actos presenciales, ¿no? Publicaciones. El Congreso ParHub es un congreso que realizamos anualmente. Se da la circunstancia que por la puñetera COVID hay uno que no hemos podido celebrar, con lo cual el 50 aniversario del año próximo será el Congreso 49 porque la tal COVID nos robó una sesión. Luego tendremos oportunidad, no llega a la altura de este Luis, pero lo intentamos, ¿eh? Luis es buen conocedor del ParHub, congreso que es como se le denomina tanto en España, por cierto, y que antes de la COVID se celebraba también cada 2 años en Latinoamérica y es importante en Iberoamérica. El ParHub de Madrid 2023, luego yo creo que con la quiesencia de Luis vamos a hacer un pequeño spoiler justo al final. En vez de soltarles yo el rollo, pondremos un pequeño vídeo que será mucho más ameno y más divertido de lo que yo les pueda contar. Los premios nacionales, como decían, que es un clásico. Es importante reconocer la labor de profesionales, de empresas, de administraciones, de la ciudadanía que realizan una labor. Es ponerla en valor, como estaba comentando antes Kristine. Hay distintas categorías, lógicamente para que se vean representados, como les decía, el premio Alhambra es el premio, digamos, a un diseño de parque, el de la revista, el de la asociación que es a gestión. Bueno, intentamos cubrir toda la diversidad dentro de un orden de lo que tenemos en España. Cursos, jornadas y encuentros. Como les decía, aquí simplemente he puesto una pequeña muestra de lo que hemos realizado este año para que se hagan una idea. Cada curso, jornada que se realiza pues suele tener una media de 250 personas. Participantes siempre muy cualitativos, del ámbito fundamentalmente técnico, pero también del ámbito político. Hay que tener en cuenta que habitualmente los que nos dedicamos al verde, y me van a permitir que generalice, estamos encantados de habernos conocido a nosotros mismos, somos unos privilegiados, porque además tenemos un gran componente vocacional. Pero no es a nosotros a quien tenemos que convencer. A quien tenemos que convencer son a los que toman decisiones, que esos son precisamente los gobernantes. Manden quien manden y sean del color que sean. Y si a veces nos quejamos, que esto es muy propio, al menos en mi experiencia, de los funcionarios, de los responsables municipales, de los técnicos, es decir, es que este político no sabe. Bueno, pues habrá que hacer examen de conciencia si no hemos sido capaces de explicarle, porque los gobernantes lo que tienen que hacer es tomar decisiones y que se les pongan las alternativas para poder decidir. No son las cuestiones técnicas. Y esto creo que deberíamos, sin hacer autocrítica, por lo menos ser conscientes. Yo en mi caso lo intento hacer, obviamente porque he metido muchas veces la pata. La norma Granada, algunos le conocerán, es una de las herramientas más importantes que tenemos en España y de mayor orgullo de la asociación, que es una herramienta en estos momentos altamente tecnológica que se utiliza para la valoración ornamental e incluido los servicios ecosistémicos que genera el verde o cuando se producen daños. Esto es importante, lo tenemos metidos en las distintas ordenanzas normativas de ámbito municipal para valorar con objetividad. La BDECA es una base de datos española de colapso de árboles. Todos sabemos, probablemente los que nos dedicamos en el ámbito municipal, que más allá del valor que tenemos en los árboles, también hay unos diservicios, como dice mi compañero Pedro Calaza,
es decir, de problemas que puede generar, y entre ellos está el riesgo, la rotura de ramas, caída de troncos, que evidentemente y desgraciadamente pueden generar problemas, disgustos y accidentes, ¿no? Es importante tener conocimiento para anticiparnos en la medida de lo posible a cómo lo podemos evitar o mitigar. El conocimiento, ya lo ven que estoy repitiendo mucho, experiencias, conocimiento. Aquí tienen distintos, insisto que simplemente es una muestra de estudios técnicos que se impulsan, que se dirigen, evidentemente con la elaboración de asistencias y consultores especializados, pero que buscando ese rigor del que hablaba y esa objetividad se tutelan y se dirigen desde la asociación. En ese sentido, además, se participa también con otra serie de organismos. Es muy importante, ayer lo escuchaba en alguna ponencia, y creo que hay una frase muy española que dice que quizás uno solo llega antes, pero en compañía llega más lejos. Nosotros queremos llegar más lejos, seguramente todos los que estamos aquí queremos llegar más lejos. La revista Parhab, tenemos una publicación, evidentemente decana, todavía la estamos editando en papel, pese a las circunstancias del ámbito tecnológico que tenemos en nuestros días, donde se recoge pues, esa información y se divulga. Vivir los parques, la plataforma tecnológica que en el 2010 se creó, anticipándonos para poder visitar un parque desde su casa, no con la excusa de no ir a ver y visitar y pasear un parque, sino precisamente con la intención, doble intención, por un lado, de poner a disposición a aquellas personas que por distintos motivos no pueden desplazarse a conocer las maravillas que podemos tener, en este caso eran parques de España, sino también, por otro lado, para incentivar el interés y generar, valga la redundancia, ese interés de que se fueran a visitar. Todo eso hecho pues, de una manera muy interactiva, muy entretenida, con un elevadísimo rigor técnico. Los socios numerarios, corporativos, protectores, es decir, son distintas categorías que incluso, si se me permite, la denominación, un tanto decimonónica, un poco antigua, responde a, claro, pues como les he dicho, si vamos a cumplir 50 años, en 1973 se utilizaba esa denominación de socio numerario, que es un poco extraño. Bueno, en cualquier caso, lo importante es que haya socios que generan y que aportan su experiencia, su conocimiento y su debate. Nosotros estamos para escuchar, intentamos hacer como asociación de correa de transmisión con los distintos gobiernos, tanto municipales como en el caso de España autonómicos o el propio gobierno de España. Y como decía, antes de que les pasen ahora este spoiler que vamos a hacer del Congreso de Madrid, para mí, tanto como presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos como Fran, pues la verdad es que es una suerte, un honor estar aquí. Tenía ganas, ha sido posible, y nada, que espero seguir aprendiendo, aunque parece que estoy yo contando aquí algo y luego tengo una ponencia, seguir aprendiendo aquí y luego en las ocasiones que tengamos oportunidad en el salón. Muchísimas gracias.
Gracias a Fran, que viajaste desde tan lejos. Voy a presentar ahora, y después voy a comentar algo más sobre mis compañeros, a Marteen Loeffen, que viene desde Holanda, desde Países Bajos. Él es el director de Stadsbergs, la organización de parques. Bueno, ¿para qué les cuento? Vamos a recibir con un aplauso a Marteen Loeffen. Marteen. Goedemorgen. That's buenos dias and good morning in Dutch. So I'm going to talk to you in English. First of all, I'm very pleased to be here. I'm honored to be here. Thank you very much, Louise and Jane, for inviting me to present Stadswerk and what we are doing. But first of all, let me tell you a little bit about the Netherlands. Maybe some of you don't even know where we are situated. So we are in the northwestern part of Europe, and essentially we are a river delta area. We're only 41,000 kilometers square in space. So that means that Mexico is 48 times as big as our country. And still we have 18 million inhabitants. That means that you can think of our country if it's, is it a crowded country or just an empty city? You can see on this map, the other cities are plotted on our country, so you can see it isn't very big. So we are highly urbanized, and then I'm going to show you where Utrecht is, because that's where the conference in 2024. Let's see if you can, you can't see the spot. So it's right in the middle. And as you see, we are called the lowlands, and that's because we are a big part of our country is below sea level. And this is also the most urbanized area which is below sea level. So climate change is a very important thing for us, and we have to work on it. And there are already made some plans for about 150 years, and you can see it on the right side of the presentation, where we have to give back a big part of our country to the sea. So in the future, the Dutch will move to Germany in order to keep dry feet. So this for the Netherlands. Now let me tell you something about Stadswerk. And I'm going to, we're number 12 on the list of the most dangerous countries to live in the world. But we're also number 5 of the most happiest people in the world, so don't worry. Let me show you a short movie about Stadswerk. We have no sound. Knowledge and experience with colleagues to move forward together. On January 27th, 1920, this network became the Association of Civil Engineering Chiefs, later known as NIDIF, to merge in 1992 with the Association of Urban Park Services to form the Association Stadswerk, the Netherlands. The design, layout and management of public space is an ongoing process. More and more residents, users and new functions are asking for space. Economic interests, quality of life and health compete for priority. The Netherlands are urbanizing. The pressure on public space is increasing. In the Netherlands, we know how to shape this in high-quality public space. We can be proud of that. Every day, we work hard on further improvement towards a sustainable living environment with a future in every respect, a future green city. In the coming years, Stadswerk will continue the development and exchange of practical knowledge and experience, focusing extra attention towards greening, climate adaptation and circular economy, resulting in quality gain, ultimately profiting all 17 million public space users. We are Stadswerk, 100 years and beyond. Okay. These two people, they are the founders of Stadswerk. And in the middle is the first letter that has been written in 1898 by the guy on the right side, that's Willem Hofkamp.
And he asked his fellow men from other municipalities, let's join forces because we are all doing the same work and we are all doing it differently. But I want to show you these two people because I strongly believe that the success of every association is based on the enthusiasm and the endurance of the people that are part of the association. So even though they don't look very enthusiastic, they were. And they founded our association. But you have to work hard to improve yourself. And I want to show you how we tried to advance with Stadswerk. First of all, we all have to be convinced that public space, that's the place where it's happening. You know, that's where society is getting its form and where a city can gets its identity. And secondly, you aim to be the best person's network. And how are you going to do that? I think you start with visibility. Make sure that people know that you are there. And root well in the region. Our association is based on 6 chapters. I will show them later. And that's the base of our association. But you're not alone in the world. So join forces. Join forces within your country, but also international. Because there is a lot to be learned. I'm quite jealous on the educational program of ANPR. You know, we do a lot of things, but we don't have such a good educational program. Meet and connect. These meetings are very important internationally and national to meet people and join forces. But we also, I'm strongly convinced that we have to focus. So we have to focus on the teams that we are working on. Public space is very big. There are a lot of things that can be done, but you can't do them all at the same time. So you have to focus and make sure you add value. That's what we are trying to do. So our association is not based on personal membership, but on the membership of municipalities. So 159 municipalities are a member of our association, and they're divided in 6 chapters. We also have 2 provinces, 56 companies, constructing companies, engineering companies, and 6 universities. And it's a persons network of 4,555 persons. It was last week. I don't know how it's now. We have a magazine that is spread within the association, but also it's available for other people who are not a member of our association. And on top, of course, there's a staff that works very hard every day to improve Stadswerk. In former years, we always picked 5 items every year, 5 main themes that we were working on. But last year we decided, I'll tell you about that later. In 2021, we had 118 activities, and as you can see, a big part of it was focused on greening the city. And if we see the same picture for the people that were participating in this team, you can see that 2/3 is also in the green area. But next to the green is the blue and the gray zone. And I think it's very important as climate adaptation, that's the blue part, is also strongly connected with greening the city. And of course, we have to do all these things in a sustainable way. So they are the 3 main themes we want to promote within our society. As I told you, we try to focus every year on certain themes. In the past, we did every year, we choose from within the association 5 themes that we were working on.
Last year we decided to focus for 4 years on 3 themes. That's valuable green, climate adaptation, and sustainability. And for each of these goals, we have described the goals we want to achieve in society, because we not only want to work for our members, but we want to have an impact on society. So, these are our objectives on greening the city. We think that the broad basis of biodiversity should be a matter of concern of all municipalities in the Netherlands. But as we focus on 2025, we hope that 75% of the municipalities in respect to spatial development, management and maintenance focus on preserving the biodiversity. We want to work on that all municipalities are aware of the importance, the quantified view and benefits that greenery offers, and therefore warrants an increase and willingness to invest in a green living environment. We want to convince the municipalities and the towns that green is not only nice to see, but that it is very important for climate adaptation and biodiversity. And I think those two matters, they have to be addressed, because that's necessary for the mankind to survive on this planet. Otherwise, the planet will go on, but we won't be there. And the third one is that we want the municipalities to focus on canopy cover instead of counting the number of trees. So we, in recent years, we adapted the iTree concept. Of course, you know it, Kristine, eh? And we applied it to the Netherlands, and we hoped that more municipalities are going to value the green, you know, and not only the numbers, but also that they give space to trees to grow in the cities. The fourth one is that, you know, that in all spatial development, it should be nature included. And the last one is a financial matter. I don't know how it is in other countries, but in our cities, green is only, you know, on the side of the costs, on in the how do you call it, the financials of the municipality. And when we put it on the capital and we see it as an investment in the future, we hope that we can get more money to green the cities. So we also formed these kind of things for the other goals, so climate adaptation. And what is, I guess, is interesting for you, that we try to encourage the municipalities to think about soil condition, because a good soil condition is necessary to green the city. And at this moment, there isn't much concern about the soil condition. And I think I skipped these for you. These are, you know, we want to encourage a circular movement, and we try to encourage municipalities to work in a more sustainable way. I guess the presentation will become available in PDF, so can you read them? You can read them yourself. But if you want to reach those goals, you also have to work on your own association. And we strongly believe that we should try to involve more young people in our association. As you can see, I'm not the youngest myself, but we want to have more young people getting active in our association, as they are the future, and they need to think about the future and build the future. So we work together with universities in the Netherlands, and we try to involve them in our association and in our magazine.
And last but not least, we will continue to play our part in maintaining international contacts and playing an active role within IFME, that's the International Federation of Municipal Engineering, and World Urban Parks. And we also, in Western Europe, we organize every year an international study trip. So, I hope to tell you more on the 2024 Congress in the Netherlands, and I thank you for your attention. Thank you very much, Marteen. Gracias. Tenemos 10 minutos y voy a tratar de exprimirlos lo más que pueda para cubrir muchas de las cosas que desde el inicio que planeamos esta sesión queremos provocar en la audiencia. Primero, gracias a los tres, son grandes amigos, les agradezco mucho que hayan venido desde tan lejos, pero sobre todo que a través de lo que le han comentado a la gente que nos acompaña el día de hoy, realmente podamos provocar un cambio. Lo decía Fran hace un momento, no hay más camino que agruparnos. Y la idea de poder haber hecho una sesión relacionada a 3 diferentes organizaciones en las que, juntando los años de trabajo, tenemos más de 250 años de experiencia en los países emergentes, uno de los grandes focos de la Organización Mundial de Parques Urbanos, podamos provocar que esto pase ahora, ya. Tenemos este antecedente muy temprano de la Asociación Nacional de Parques y Recreación en México, fundada en el 2016, pero tenemos que replicar